Okay, we go now, faster. Move. La photo là. Tu prends les photos en sautant. Welcome, Your Excellency. Please, you have the floor. Well, thank you, sir. It's a great pleasure and honor for me to be with you. I understand we only have 15 minutes or so. I'll make an introductory remark of about 5 minutes, then I'll be able to address your questions. First of all, I'd like to thank the media for having given echo to the situation in Côte d'Ivoire. We went through a difficult situation after transparent and democratic elections with the Ivorian people giving me a clear majority, elected me president, and unfortunately matters turned violent. And I also would like to thank the United Nations for having monitored the situation and helped to stop the killing of civilians in my country. This is now behind us. The country is having a new beginning. We have been able to put Abidjan in security with the people, able to do their normal activities, going to work, going home, traveling. And I have given priority to reconciliation because it's important for the country to get Ivorians reconciled. This is essential. And obviously, our main task after reconciliation is reconstruction, because the country has been destroyed. The past 10 years, there was no investment except using public money to buy arms and munitions. And this obviously has clearly put Côte d'Ivoire on a lower level of the classification of countries. Over the past 10 years, the average growth rate was 2%, while demographic growth rate has been more than 3.5%. This year, because of the post-electoral crisis, our economy will drop by 7%. So this needs massive support from developing savings in Côte d'Ivoire, good governance to spend better the money we have, and also financial support from the world. And this is one of the reasons being in Washington to meet with President Obama
on Friday, I will also meet with the head of the World Bank and the managing director of the IMF. I'd like to say strongly that we want the rule of law in Cote d'Ivoire. We want to protect citizens, all the people. We want to abide by human rights. This is very important for us. We do not want discrimination. We believe in diversity, and we don't want to accept impunity in Cote d'Ivoire. We'll have reconciliation on the one track, but the judicial system will do also its work on the other track. And justice will be for everyone the same, no distinction. So these are some of the preliminary remarks I wanted to make, sir, and I prefer to address your questions. Thank you. Thank you, Your Excellency. I would like to give the first question to the representative of the UN Correspondents Association, Gianpaolo. Mr. President, on behalf of ANCA, welcome. Sending today from the UN for reconciliation, a real one, to the other side. I beg your pardon? What is the message that you're sending today from the United Nations to the other side to speed up reconciliation? Because this affects the growth of the country. Yes, I'm giving a message first of peace. I think to really evolve in a true reconciliation situation, you have to have peace. So I'm telling all Ivorians that Alassane Ouattara is the president of all Ivorians. Ivorians from the south, from the north, from the center, from the east, from the west, and that we will be working in the interest of all Ivorians without any discrimination. That's the main message. And that the Commission for Dialogue of Truth and Reconciliation will be an independent commission. They will listen to all victims, parents of victims, and everyone who feels that he has something to say or that she has something to say. This is very important to get us through a real dialogue among Ivorians. At the same time, we want to think that at the end of this process, pardon will be an important element for certainly those things that the Commission will recommend. So the victims need to be supported. That is also important. The government will try to find the means to alleviate their suffering and to make sure that the laws are adapted so that this type of things cannot happen again in Cote d'Ivoire. Barbara. Barbara Platt from the BBC. Around the time of your inauguration, you mentioned that there was still a lingering threat from Gbagbo militias and mercenaries who were apparently regrouping in countries just outside of Cote d'Ivoire, and you called this a potential regional threat and said you had raised it with regional leaders. Has anything further developed along those lines? Yes, this has been a situation we worried about, and because of that I had the opportunity to meet with President Atta Mills of Ghana, President Johnson Sirleaf of Liberia. In fact, I was in Liberia 2 weeks ago so that we can develop on the Liberian-Ivorian border a global plan for securization, and I think this has been is being put in place. We also have decided to exchange information on the crossing of mercenaries from one country to another, especially that Liberia will have presidential elections in October, November. So it's becoming now a greater threat for Liberia as well as in Cote d'Ivoire. On the Ghanaian side, I have talked with President Atta Mills for us to coordinate better, to exchange information, and the judicial process is going on, so that if there are people who are clearly judged as having committed crime,
the Ghanaians have made a commitment to send them back to Côte d'Ivoire. With regard to the majority of refugees in Ghana, about 15,000, most of them are really, I would say, people who, because of the situation, they were scared. They moved to Ghana. We agreed that we will provide transportation, protection, security for them to return to Côte d'Ivoire. So there are measures being implemented, dialogue is going on, and concrete actions are being implemented. Margaret? President Ouattara, you speaking about justice, can you tell us, you said you would investigate crimes that were committed during the post-electoral crisis, committed on both sides. So what are you doing to investigate your own people's alleged crimes? And also, what can you tell us about Mr. Gbagbo? Is he still being held in the north? Where is he? When is he going to be brought to trial? Are you going to do it in Ivory Coast, or do you want it to go to the ICC? What do you see for the trials? Yes, on the investigation, I want to be perfectly clear that there will be no exception. All Ivorians are equal, and they should be treated equally. That's why I set up a national commission of inquiry last week, and that inquiry commission will look at all the events that occurred since the elections, and especially on the western part of the country where hundreds of people got killed. We will look into that. Then we will draw lessons from this, and those who have committed crime will face the judge. And if they are found to have been guilty, they will go to jail, or they will have the sanctions that the law has ordered for them. So no exceptions. Let me make very clear on that. And I can also give you examples that to secure Abidjan and the larger area of Abidjan, we have dismantled barriers, obstacles to free movement of people, and some of the soldiers who have been doing this have been kicked out of the army. So we have no exception. Anyone who will go against the law will have to face the judge. Now, on Laurent Gbagbo, I can tell you, is residing in the same official residence that he used to reside in a year or two ago. He's in the presidential house in the northern part of the country. Our law says that for personalities of his rank, before the judge makes a decision, he should be treated in a manner with dignity and with consideration. This is what is being done for President Gbagbo and for Mrs. Simone Gbagbo. The interrogations are going on. Once the judge makes a decision, we'll have to decide what to do. But I can tell you, even if they were to be found guilty, dignity and consideration should be given to them because of their rank. So, excuse me, will they be tried in Ivory Coast then, or do you want it to go to the ICC? Well, we have two roads. The first one is for anything linked to economic crimes, to the attempt to keep power, keeping power without having been elected. What we say in France, tentative de déstabilisation. They will be tried in Côte d'Ivoire because we have the means to do it. But the judicial system has been completely disrupted, even destroyed over the past 10 years for the important crimes, the grave crimes like crime against humanity, war crimes, and others that we have asked the International Criminal Court to help us with those types of crimes. Matthew? Sure, President Ouattara. I wanted to ask you about the case of Herman Aboa, this journalist that was locked up and charged with crimes against the state. Various press freedom groups
have said that this is an unjust charge and reflects badly on your government. They've also said that the FRCI of Guillaume Soro has taken over several media institutions that used to be pro-Gbagbo, and others separately say that there's still that the FRCI is sort of shaking down mining companies, that it's a unit that you don't fully control. So on press freedom in those cases, and also on Mr. Soro and the remaining FRCI, do you control them, and what's going to be done about them? Well, on the second part of the question, the FRCI comprises the army that was, I call the regular army, and the army which worked under Mr. Soro as Force Nouvelle. We have started to merge them. And every time we make for example, the General Chief of Staff has been appointed. He was on the regular army. He was not part of a rebellion when it started. He crossed over to Mr. Soro, and he has been appointed as General Chief of Staff. His deputy is from the regular army, has always been in the regular army. On the different branches of the army, air, earth, and marine, it's been exactly the same. If the number one is from the regular army of Mr. Gbagbo, the number two is from the former Force Nouvelle of Mr. Soro. And this will be all the way down like this to integrate the two armies, because we don't want an army on the north and an army of the south. And in fact, last Thursday, I gave a major speech to about 400 military, gendarme, and police to give them my vision of the role of the defense and security forces. That they have to be Republican, they have to respect human rights, and no brutality, no crimes. And that the principals of each unit will be made responsible for whatever happened with their people under their command. So this is to answer the question of the FRCI. Now, on the question of Mr. Herman Aboua, actually, he was an animator of a special program really calling on hatred. And during the time of Mr. Gbagbo, I think the name of the emission was État de droit. And this really looked at the Radio Mille Collines of Rwanda, calling people to kill others, telling people that if someone is from the north, he is this, and so forth. But I want to tell you, I'm very much attached to freedom of press. And he's not in jail, he's under interrogation, because they have found that during that period, he had received money from President Gbagbo to buy arms, to distribute arms to mercenaries, and to do all type of things which are forbidden by the law. If these, and it's people who work with him who gave this information to the gendarmerie. Now, if this is to be considered true, obviously he will be found guilty. If it's not the case, he will be freed, because we have a period of interrogation, and this is what is going on now. But I want to stress my personal attachment to the freedom of press, and I will do everything to make sure that no one is illegally detained or mistreated, especially journalists. Okay. Mr. President, I want to ask you about elections in Côte d'Ivoire. What is the prospect for getting them organized and held by the end of the year? When will you appoint an election commission, begin registration? Is all this set out in a timetable in your mind? How is it going to proceed? Yes, I'd like the parliamentary elections to be held as soon as possible. I believe in credible institutions. I believe in new institutions for Côte d'Ivoire who will reinforce our quest for democracy.
Probably you're aware that last Monday I renewed the Constitutional Court because they were part of a problem created in Côte d'Ivoire by not really telling the law. I made the changes in the army. We made the changes in the Supreme Court and so forth and so on. Parliament is the only institution left, but that's not an appointment of a president. It's election by the people. We have an electoral commission, have received the head of the electoral commission 2 weeks ago. He tells me that his timetable is to organize the parliamentary election at the end of November or early December. But to do this, he has to have members of the commission appointed. Up to today, the members of Mr. Babo's party have not been appointed. And we have appealed to them to appoint their representatives on the commission. Most of the infrastructure of the local commissions, all the cars, the material have been destroyed or stolen. So all this has to be replaced. We have appealed to the UN and to donors to provide us with funds to do that. So my own interest is to have this election before the end of the year because I want to start 2012 with all the institutions in place in Côte d'Ivoire. But unfortunately for the parliamentary election, it's not only up to me, but I can tell you that with the coalition of the parties of RHDP, the Rassemblement des Oufouettis, we're certain to have a vast majority in parliament because of the composition of the electorate, because of the regional situation and so forth, because of the registration list. So it's in our interest to have elections as soon as possible. I want to have a parliament which can work, which can be a point of support or of critique to the government's action. Also, how much money for holding those elections do you think you will need? What are you requesting? And also, when you go to Washington, how much aid do you have a specific number of what you think you need? Well, I will tell President Obama about on Friday. I need a lot of money. But how much will the elections cost? For the election, I think the Commission has made a budget, Mr. Foreign Minister, of what, of about $25 million or $30 million, if I'm not mistaken. But I'm not sure of this figure because the Commission is independent. They do their own budget. They seek support from the government and they seek support from other donors. Next question. Monsieur le Président, en français s'il vous plaît, vous avez choisi Guillaume Soro comme votre Premier ministre, je crois, et vous parlez en même temps de paix, de réconciliation et de justice. Or, M. Soro était dans l'opposition, il vous a combattu, il semblerait qu'il a des crimes sur la conscience. Alors comment vous pouvez expliquer au peuple qu'il y a ce qu'on appelle en France 2 poids 2 mesures? Vous lui avez pardonné? M. Soro a fait quoi? Il a commis des crimes, chacun le sait, il a commis des crimes. Des ordres. Il était dans l'opposition, il était... Ah non, s'il était dans l'opposition, madame, ce n'est pas un crime d'être dans l'opposition. Moi, j'étais dans l'opposition aussi. Des actions. Non, je crois qu'il faut prendre les choses les unes après les autres. Il y a eu cette rébellion en 2002. La rébellion, à l'issue donc des différents accords, il y a eu des lois d'amnistie. Et après les lois d'amnistie, il y a eu l'accord de Ouagadougou qui a reconfirmé de nouvelles lois d'amnistie. Et après cela, il a été dit qu'à l'issue des élections présidentielles devaient passer l'éponge sur tout ce qui s'est passé, des deux côtés, aussi bien du côté de Laurent Gbagbo que du côté de Guillaume Soro et des forces nouvelles. Alors, donc nous sommes dans une situation de voir ce qui s'est passé pendant la période post-crise, la post-électorale, je devrais dire. Écoutez, cette période-là est ouverte. Non seulement la justice ivoirienne fera son travail, j'ai demandé à la Cour pénale internationale de venir, j'ai mis en place une commission nationale d'enquête et à l'issue de ce travail, la loi sera appliquée à tous, sans exception. Sorry, we regret that
because of so many meetings today, we do not have any interpretation. So I hope that those who do not speak French will bear this difficulty of today. De la République de Côte d'Ivoire, Monsieur l'ambassadeur du Rwanda, président du groupe africain pour le mois de juillet, Monsieur l'observateur permanent de l'Union africaine auprès des Nations Unies, chers collègues, ambassadeurs, membres du groupe africain. Je prends la parole ce matin en guise d'introduction pour situer, si vous voulez, le sens de cette rencontre. Monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, lorsque vous m'avez nommé à ce poste au cœur de la tumulte, de la crise post-électorale, c'est avec beaucoup de fierté que j'ai pris cette fonction et mais beaucoup d'appréhension. Et lorsque j'ai atterri à New York, l'accueil que m'a réservé le groupe africain a fait dissiper toutes ces appréhensions. J'ai trouvé auprès du groupe africain le soutien, l'appui, le réconfort, bref, la solidarité. Mais, Monsieur le Président de la République, je voudrais dire en ce moment, à travers ma modeste personne, c'est au peuple de Côte d'Ivoire et à vous que le groupe a manifesté cette solidarité. C'est pourquoi, lorsque, profitant de votre séjour ici à New York, mission de travail du secrétaire général, vous avez décidé de marquer l'arrêt ici à la Maison de l'Afrique pour rencontrer le groupe africain, j'ai estimé que c'était une très bonne chose. Donc, conclu, je voudrais dire que cette réunion, cette rencontre, se situe sous le sens de la solidarité et de la reconnaissance. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, je voudrais vous dire très sincèrement ma grande joie de pouvoir vous rencontrer ce matin, effectif, car je connais nombreux d'entre vous dans cette salle et je sais ce que vous avez fait pour mon pays pendant cette période difficile où la Côte d'Ivoire était en quête de légitimité et était à la recherche de la paix à l'issue d'élections démocratiques et transparentes qui avaient été supervisées par l'Organisation des Nations Unies. Donc je viens en un mot vous exprimer ma solidarité, mais également ma gratitude. Et vous dire que le peuple ivoirien se souviendra toujours de cette spontanéité de votre réaction. Car Houphouët-Boigny était un grand Africain, beaucoup le savent, il a été au secours de nombreux pays, y compris l'Afrique du Sud au moment de l'apartheid. Quelquefois il n'avait pas été bien compris, mais tout ceci était par rapport à sa quête pour la paix. Houphouët-Boigny a toujours souhaité la paix, travailler pour la paix sur le continent. Je voudrais aussi vous demander de transmettre mes salutations et ma gratitude aux chefs d'État de vos pays respectifs qui ont participé massivement à la cérémonie d'investiture, car c'est une cérémonie où nous avons vu la présence de plus de 20 chefs d'État et la représentation de plus de 30 pays africains. Et c'était une marque de considération pour le peuple ivoirien et nous en avons été très heureux. Bien sûr, le groupe africain est pour nous un groupe essentiel pour chacun de nos pays et pour la Côte d'Ivoire en particulier, au regard de ce que je viens de vous dire. Et surtout, nous détenons avec notre groupe le plus grand nombre d'États membres. Et donc, il faut que nous fassions toujours preuve de solidarité, mais également de cohésion. Et je crois que c'est dans la cohésion que nous allons donc continuer de bénéficier
de la crédibilité nécessaire et de la considération des autres groupes qui constituent cette grande famille des Nations Unies. Et à cet égard, je sais que nous sommes tous demandeurs pour que l'Afrique soit mieux représentée au sein donc, de la gouvernance globale, et notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je ne trahirai pas un secret en vous disant que en 1999, alors que j'adressais mes adieux au Conseil d'administration du Fonds monétaire international, en tant que premier Africain à avoir occupé le poste de directeur général adjoint, je leur disais ceci, je leur dis que dans le monde planétaire et à l'époque de la mondialisation, il était important que les ondes les plus faibles puissent être prises en compte. Car il suffit d'un fil pour dérégler en fait l'évolution de notre monde. Et que la gouvernance mondiale, à mon sens, n'était pas tout à fait équilibrée. Car les plus pauvres, les plus défavorisés n'étaient pas représentés comme je l'aurais souhaité personnellement au niveau du Conseil d'administration du Fonds monétaire international. Donc je me permets de dire la même chose aujourd'hui pour le Conseil de sécurité. Tant que l'Afrique n'aura pas au moins un siège permanent au sein du Conseil de sécurité, les décisions du Conseil de sécurité ne représenteront pas la totalité de notre univers. Donc, vous savez que c'est un combat que nous allons mener ensemble et il faut que cela aboutisse très rapidement. Nous avons eu l'occasion de le dire ce matin au secrétaire général Ban Ki-moon, que nous avons d'ailleurs félicité pour sa reconduction. Je voudrais aussi vous dire que la Côte d'Ivoire a toujours été un pôle de diversité, de stabilité, de paix. Nous avons eu cette mauvaise parenthèse des 10 dernières années où les Ivoiriens étaient perçus comme ne voulant pas coopérer avec les autres Africains. Donc je voudrais vous dire que cette parenthèse est close, que la Côte d'Ivoire se veut, comme disait le président Oufoué, l'ami de tous et l'ennemi de personne. Et nous travaillerons dans ce sens. Nous ferons en sorte d'apporter notre contribution à l'évolution de notre continent. Et nous voulons un continent où les régimes sont des régimes véritablement démocratiques, où les élections doivent être transparentes, où le vainqueur doit prendre fonction, où les anciens dirigeants doivent être respectés, où les droits de l'homme également doivent être respectés. Donc nous sommes en faveur de la paix, nous sommes en faveur de la sécurité globale, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais sur l'ensemble du continent. Monsieur le Président, chers frères et sœurs, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, je voudrais vous remercier très sincèrement et que c'est en toute humilité que je me présente à vous ce matin pour vous dire que la Côte d'Ivoire a beaucoup souffert de la manière dont les choses se sont passées après l'élection. Peut-être même beaucoup ne le savent pas, même un peu avant les élections. Et je ne souhaite plus à aucun pays du continent africain de traverser un tel drame. Donc j'en appelle à tous les chefs d'État africains de respecter le verdict des urnes, de respecter les peuples africains et de faire en sorte que dans chaque pays, les élections ne soient pas une occasion de troubles et de désordre. Je sais que vous pourrez transmettre ce message dans vos pays respectifs. Je vous remercie très sincèrement, Monsieur le Président. Excellences, Mesdames, Messieurs, merci de votre considération. Saluer l'heureuse initiative du président de notre groupe, mon frère l'ambassadeur Kassanan du Rwanda, que je félicite au passage
d'avoir organisé cette rencontre avec le président de la République de Côte d'Ivoire. Ensuite, je voudrais dire au président Alassane Dramane Ouattara tout le plaisir et surtout l'honneur que nous avons de le recevoir ce matin, lui et sa délégation au niveau de notre groupe. D'emblée, je souhaiterais lui réitérer nos chaleureuses félicitations pour son élection à la tête de la nouvelle Côte d'Ivoire, tout en sachant évidemment que des voix plus autorisées que la mienne l'ont déjà fait. Monsieur le Président, Excellence Président Ouattara, voilà déjà 3 mois et plus, que vous présidez aux destinées de la Côte d'Ivoire. Il faut le dire très sincèrement, très honnêtement, beaucoup a déjà été fait. Nous tenons à saluer la perspicacité et la détermination dont vous avez su gérer la sortie des crises en Côte d'Ivoire au moment où, il faut le souligner, toute la communauté internationale se demandait que faire. Nous saluons également les mesures, les sages mesures prises par votre gouvernement, notamment les mesures d'apaisement et de restauration de la confiance, dont la mise en place d'une commission vérité, justice et réconciliation et d'un gouvernement de large ouverture. Dans votre discours d'investiture, je m'en souviens, vous avez lancé un appel solennel à la réconciliation et à la concorde de tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. C'est là un acte hautement responsable qui témoigne à l'évidence et assurément de votre sincérité à faire table rase du passé pour vous atteler à la reconstruction nationale et à ce qui vaut maintenant la peine, ce qui doit constituer votre priorité actuellement, le relèvement de la Côte d'Ivoire après tant de souffrances. Vous le savez, Monsieur le Président, je n'ai pas besoin de vous le dire. Burkina Faso, qui a assuré la facilitation de la crise ivoirienne, reste toujours disposé à apporter son soutien au retour d'une paix effective et durable en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y va de la solidarité entre pays frères et voisins, il y va de la paix et de la stabilité de la sous-région, tout comme de l'Afrique. Et pour terminer, ne pas être trop long, je voudrais redire de vive voix tout notre soutien, notre appréciation pour votre engagement à faire de la Côte d'Ivoire une terre de paix, de fraternité et d'hospitalité. En tout cas, soyez assurés de notre soutien, soyez aussi assurés de nos prières et que Dieu vous aide. Mr. Chairman, and let me, on my turn, warmly welcome His Excellency President Ouattara to the African Group and highly salute his initiative to meet with us today. Your presence here, Mr. President, is a reflection that the will of the people will always be victorious. And that has been and will continue to be the case. It has been in Côte d'Ivoire, it has been in Egypt, it has been in Tunisia, and it will be in many other parts of the world. And we highly value the determination of the Ivorian people and their commitment to democracy and to legitimacy in this regard. The African Group will fully support and will continue to support all the efforts of the people and the government of Côte d'Ivoire aiming at addressing current challenges: humanitarian situation, national reconciliation, restoration of law and order, holding of legislative election, and achieving development aspirations. And to achieve this end, we highly welcome
your initiative to establish a Dialogue and Truth and Reconciliation Commission. And we highly also welcome the adoption of Security Council resolution today, extending UNOSI. Egypt has been and will continue to be a true contributor to help Cote d'Ivoire in this period and the periods to come. Thank you very much. L'ambassadeur du Gabon, le représentant de Mauritanie. Est-ce que vous voulez bien laisser le président pour qu'il puisse passer, s'il vous plaît, monsieur le président? Merci. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Voilà, merci. Voilà, merci.